So welcome students. So this question में you're given that a circle touches the line y is equal to x at a point P such that OP is equal to 4 root 2 where O is the origin. So मान लीजिए x axis y axis है, this is the line y is equal to x. A circle touches the line y is equal to x at a point P which is 4 root 2 units distant from the origin, and the circle contains minus 10 comma 2 in the interior of the circle, and the length of chord on x plus y is equal to 0. मान लीजिए line x plus y is equal to 0 is 6 root 2. Length of the chord is 6 root 2. If I draw the line x plus y is equal to 0, the length of the chord that is cut by the circle is 6 root 2. So you are asked to find the equation of circle. So how do I find the equation of circle? I will use the concept of family of curves. Family of curves का कुछ concepts use करता हूँ. So first, ये वाला P जो है, this P is lying on the curve, on the line y is equal to x, and it is at a distance of 4 root 2 units from the origin. So y is equal to x में 4 root 2 units distance में है, तो मान लीजिए I'll draw a perpendicular from this. So we know that y is equal to x makes 45 degrees with x axis and 45 degrees with y axis. So अगर hypotenuse 4 root 2 है, तो this has to be 4 and this has to be 4. So this point has to be 4 comma 4. So P का coordinate जो है वो 4 comma 4 होना चाहिए. So now this circle is touching the line y is equal to x at the point 4 comma 4. So the equation of circle will be of the form s plus lambda L is equal to 0, where s is the point circle corresponding to 4 comma 4 and L is the equation of tangent y is equal to x. So point of a point circle with center 4 comma 4, that is x minus 4 whole square plus y minus 4 ka whole square. So that is the point circle centered around 4 comma 4 plus lambda times x minus y is equal to 0. X minus y is equal to 0. That is the general equation of this line. Now if I simplify this equation, I get x square plus y square, so minus x times 8 minus lambda minus y times 8 plus lambda plus 16 plus 16, that is plus 32 is equal to 0. Plus 32 is equal to 0. So this is the equation of this circle where lambda is unknown. ये lambda जो है हमको दूसरा कंडीशन से निकालना पड़ेगा, ठीक है. So now what is the center of the circle? The center of the circle, so I'll write it here. So the center of the circle is, so 8 minus lambda by 2 comma 8 plus lambda by 2. So is the center of the circle. And what is the radius of the circle? Radius is root of g square plus f square minus c. It is 8 minus lambda by 2 whole square plus 8 plus lambda by 2 whole square, g square plus f square minus 30. This is the radius of this circle. So now this chord y is equal to x cuts an arc of length 6 root 2 centimeters. Ab center se, if I draw a perpendicular, from the center onto this arc, onto this line y is equal to x. So this arc cuts the chord into two parts. So ये वाला part जो है वो 3 root 2 होगा. So this part will be equal to the radius. So the perpendicular distance from the center onto this line should be equal to root of r square minus 3 root 2 का whole square. सही है. This implies r square is equal to 8 minus lambda by 2 a minus b whole square plus a plus b whole square is nothing but
a plus b whole square plus a minus b whole square 2 times a square plus b square. So r square is equal to 2 times, this is 4 minus lambda by 2, 4 plus lambda by 2 whole square plus 4 minus lambda by 2 whole square, 2 times 4 square plus lambda by 2 whole square. So you have 2 times a square plus b square minus 32. So 2 into 16 is equal to 32, minus 32 cancel हो जाएगा. So lambda square by 4 into 2 is equal to lambda by, so that is equal to lambda square by 2, that's r square. So what is the perpendicular distance from the center onto the line x plus y is equal to 0? Let this be p. So p is equal to, center is 8 minus lambda by 2, 8 plus lambda by 2. यहाँ से x plus y is equal to 0 तक distance कितना है? Just substitute this point on this. So 8 minus lambda by 2 plus 8 plus lambda by 2 by root of x coefficient square plus y coefficient square, that is equal to minus lambda plus lambda cancel हो गया, 4 plus 4, 8 by root 2, that is equal to 4 root 2. So the radius is equal to 4 root 2. Sorry, radius is not 4 root 2, radius is lambda, r square is lambda square by 2, the perpendicular distance is 4 root 2. So now let us apply the Pythagoras theorem for this triangle. So r square, that is lambda square by 2, r square is equal to 3 root 2 whole square, that is 3 root 2 ka whole square plus 4 root 2 ka whole square, that is equal to 2 times 5, that is equal to 10 हो जाएगा. 9 into 2, 18 plus 16 into 2, that is 32, that is equal to 50. So lambda square is equal to 2 into 50 is 100. So lambda is equal to plus r minus 10. So lambda का value plus r minus 10 होना चाहिए. So now once I substitute lambda is equal to plus 10, I'll get one equation, minus 10 put किया तो दूसरा equation आएगा. But I have not used the last condition. Minus 10 comma 2 has to lie inside the circle. So वो वाला condition भी use करके I'll just try to single out on my equation. So मेरा equations क्या है? x square plus y square. So plus 10 put किया तो ये minus 2 आएगा. So plus 2x minus 18y minus 18y plus 32 is equal to 0. That is one equation. अगर लैम्डा के लिए से minus 10 पुट किया था, x square plus y square, so यहाँ minus 18x, so यहाँ लैम्डा is equal to minus 10 पुट किया तो plus 2x plus 32 is equal to 0. So now these two equations cut a chord of length 6 root 2 on the line x plus y is equal to 0. बट ये दोनों सर्किल से मुझे ऐसा सर्किल चाहिए जो minus 10 comma 2 को कंटेन करते हैं. So if minus 10 comma 2 has to lie inside this circle, so S1 corresponding to minus 10 comma 2 has to be less than 0. इसका मतलब पॉइंट को मुझे सर्किल के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे नेगेटिव नंबर आया तो देन minus 10 comma 2 लाइज इनसाइड दैट सर्किल. सो आप देख लीजिए minus 10 comma 2 कौन सा इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे जो रिजल्टेंट नंबर जो है वो नेगेटिव आएगा. सो आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं. सो आप देख लीजिए. सो minus 10 comma 2 को आप ये दोनों में कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए, बोथ दिस इक्वेशंस आर गिविंग S1 इज ग्रेटर देन 0. सो आप चेक कर लीजिए, सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लीजिए, बोथ दिस इक्वेशंस आर मेकिंग S1 ग्रेटर देन 0. इसका मतलब minus 10 comma 2 neither lies inside the circle nor lies inside the circle. So the third condition, which is minus 10 comma 2 lies inside the circle, is not getting satisfied by either of the circles. So what do we do? So now let us go back to the given condition. So question में क्या दिया? Y is equal to x is touching the circle at point P such that OP is equal to 4 root 2. So अगर OP 4 root 2 है तो हम 4,4 लिया point P को, assuming that the point is in first quadrant.
ऐसा भी हो सकता है पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकते हैं, सच दैट OP इज सेम एज 4√2. सो P का कोऑर्डिनेट जो है 4,4 भी हो सकते हैं, -4,-4 भी हो सकते हैं इफ दे आर लाइंग ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट. सो इफ -4,-4 इज द पॉइंट एट विच द लाइन टचेस द सर्किल, सो मेरा इक्वेशन जो है यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा. सो इफ यू हैव -x इंटू -8 माइनस लैम्डा माइनस ऑफ 8 प्लस लैम्डा प्लस 32 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. सो इसका सेंटर होगा, द सेंटर ऑफ दिस सर्किल विल बी जस्ट 8 के प्लेस में -8 आएगा. -8 माइनस लैम्डा बाई 2 -8 प्लस लैम्डा बाई 2. एंड द रेडियस, सो रेडियस आपको चेंज नहीं होगा, रेडियस विल फॉलो द सेम कंडीशन. ठीक है. एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा. यू हैव सेम 4√2 एज द आंसर. यहाँ भी लैम्डा एंड माइनस लैम्डा विल गेट कैंसल. ठीक है. द थिंग्स आर स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल रिमेन सेम. सो मेरा कंडीशन जो है, so this condition also remains same. so lambda भी अभी plus or minus 10 आएगा, but the equations that you get now are lambda is equal to plus 10 put किया था, you get equations as x square plus y square, lambda is equal to 10 put कर लीजिए, plus 18x, lambda is equal to 10 put कर लीजिए, minus 2y plus 32 is equal to 0. एंड लैम्डा इज इक्वल टू -10 पुट किया था, गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, लैम्डा इज इक्वल टू -10 पुट किया था प्लस 2 हो जाएगा, दैट इज -2x. लैम्डा इज इक्वल टू -10 पुट किया तो प्लस 18y प्लस 32 इज इक्वल टू 0. सो अब -10,2 ये दोनों इक्वेशंस में पुट कर लीजिए. यू सी दैट दिस इक्वेशन गिव्स S1 as लेस देन 0. इस इक्वेशन corresponding S1 less than 0 आएगा. Hence, this is the required equation of circle. Thank you.